Okay, so we have to go to special functions. Итак, переходим в раздел «Особые функции» Special Functions And then theft protection. и выбираем функцию защиты от угона. It gives us, obviously, the warning that we will install protection against learning keys and that we need to have a key for this car. В самом начале мы видим предупреждение от программы о том, что включение этой функции лишит нас возможности программировать ключи, поэтому нам обязательно нужен рабочий ключ от данного автомобиля. And that the protection can be installed and removed if there is a working key present. И также информация о том, что при наличии рабочего ключа мы можем как включать, так и выключать функцию защиты. So in this case, we'll make the choice A4, A5, Q5 because it is a BCM2 vehicle. В данном случае, поскольку у нас автомобиль с BCM2, мы выбираем A4, A5, Q5. And we'll proceed with the procedure. И приступаем к процедуре. Once again, you have the opportunity to save the BCM data to a file. На этом этапе есть возможность сохранить данный BCM файл. Please do it. Рекомендуем это делать. And then we need to click the next button. Нажимаем «Далее». So, here you get a question. So if you click on yes, it means you're going to install protection. And if you click on no, it means you're trying to remove the protection. В данном диалоговом окне, если мы нажимаем «Да», мы включаем функцию защиты. Если нажимаем «Нет», мы снимаем функцию защиты. All of this, of course, is shown in the window that opens. Соответствующее сообщение видно на экране. We've chosen yes because we're putting the theft protection. Поскольку мы функцию сейчас включаем, мы нажали «Да». And the procedure is completed with success. И, собственно, процедура завершена успешно. That's why it says theft protection installed. Функция защиты от угона установлена. If we're going to try to do all keys lost now, the all keys lost procedure, it wouldn't allow us to. Если мы сейчас попытаемся провести процедуру в режиме утери всех ключей, у нас ничего не получится. Unfortunately, for this vehicle, as we said yesterday, we cannot show an all keys lost procedure because it does not have an EOV. Мы вчера уже говорили, к сожалению, показать на практике эту процедуру с данным автомобилем мы не сможем, поскольку он не оснащен защелкой. I actually did speak last night to the developers if we do have a solution for this, and we are expecting a solution over the coming months for vehicles such as this one, in the same way that we spoke yesterday about VAG vehicles that do not have a BCM. Я вчера говорил с разработчиками по поводу поддержки этой функции. Они сказали, что в течение ближайшего месяца она может появиться, и также она будет действовать в отношении автомобилей VAG, о которых мы вчера говорили, без BCM. The procedure, of course, however, will be slow, and it's not going to be used. You're not going to be able to use it as, the thieves are not going to be able to use it because it will take quite a long time. И процедура будет проходить медленно, то есть у потенциальных угонщиков не будет возможности ее использовать, поскольку она занимает много времени. If you have any questions, вопросы, пожалуйста, on this? По этой теме. How long does it take? How long does what take? Что проходит? Снятие? To remove anti-theft protection. If we have a working key, it takes seconds. We're going to show the remove in a second. Maybe there was some confusion. Мы сейчас снятие покажем. Мне кажется, мы немного запутались в терминологии. It is the
all keys lost procedure that is going to come in the coming months, not programming keys to a vehicle that has anti-theft protection enabled. Я говорил о том, что в ближайший месяц появится процедура, которая позволяет программировать ключи при всех утерянных ключах, а просто запрограммировать ключ на автомобиле, на котором включена защита от угона, можно и так. If this anti-theft protection is enabled, if you do not have a working key from this vehicle, there will be no way to program a key. Сейчас, если функция защиты от угона включена и у вас нет рабочего ключа, то нет никакого способа программировать его. Can dealers order a key? Can dealers what? Can Order a key? Ако вземат програмиран ключ, да. Ако вземат програмиран ключ. If they have a working key, yes. Если у них есть рабочий ключ, да, могут. No, I mean, if a prepared key comes from Germany, will they be able to adapt it for a car? No. Нет. Yes. Ако напише това, което сме сейвали като BMW дата с програматор, дали ще... Не. Някой може да го напише? Ние четем само част, нали? Ние четем част, не целият дъм. What we are reading from the BCM2 is not the whole dump. So we're reading it in a special way, just reading the part that we need in order to make the procedure. Yes, you can. Yes. Yes. В рамках этой процедуры читается не весь дамп, а только та часть, которая необходима для функции защиты от угона. Это был первый ответ. И второй, если есть полный дамп, то его можно перезаписать в BCM. Което ще може да сменява от 2017. Да. Тогава ще може да прави окилос, но пак ще му трябва известно време, за да го възстанови. Да, ще може. Any other questions? Еще вопросы, пожалуйста. Okay, so now we're going to remove the anti-theft protection since there are no more questions, just so that you can see how long it takes. Сейчас мы снимем защиту от угона, если больше нет вопросов, и вы увидите, сколько времени это занимает. Since we already have the BCM2 dump saved, we don't need to do it again. Поскольку у нас уже есть дамп BCM2, нам не нужно делать его снова. And now when this prompt comes out, we'll have to click no in order to remove the protection. И сейчас в окне предупреждения мы нажимаем «Нет», чтобы снять функцию защиты от угона. And now the theft protection is removed. Готово. Тази функция е много удобна за коли, за които може да се прави окилос, за кой иначе трябва 5 кюпе. This functionality is actually very good for keys for vehicles where you can make all keys lost in it easily, such as A4, A5, Q5. It's very convenient. The functionality anti-theft protection is very convenient for vehicles where the procedure for all keys lost is not that difficult. For example, A4, A5, Q5. Функция защиты от угона особо практична в отношении тех автомобилей, где процедура для утерянных ключей не настолько сложна, то есть, например, для A4, A5 и Q5. The all keys lost procedure, at least our all keys lost procedure for A6, A7, A8 is quite long, and there are a lot of steps to do. So it's not actually something that thieves use in order to steal cars.
Процедура, наша, по крайней мере, процедура для А6, А7, А8 занимает достаточно много времени и включает в себя большое количество этапов, поэтому едва ли потенциальные угонщики будут пользоваться ей для того, чтобы угнать автомобиль. So that is why this function is aimed more at cars where it's easier to make to complete the OK loss procedure. Поэтому эта функция больше нацелена на автомобили, где процедура с утерянными ключами проходит быстро. This is it on the Audi. Это все, что касается Audi. So we're going to move to the BMW. Переходим к BMW. Anti-theft protection for Audi. There are questions from the audience. Is it a part of key programming package, or should it be в какой purchased функции? separately? No, it's not purchased separately. It is. Off by heart, I don't know which function, special function it is in. I think it is in VN3. I think it's in VN3. So with the key programming, it's not a separate function. It's part of another function. I'm 99% sure that it's part of the key learning function. Она не отдельно приобретается, я сейчас точно не помню, но 99% я уверен, что она входит в VN3 программирование ключей. Okay, so yes. So Вот подтверждение. now I'm 100% sure that it's. Теперь Okay, so we'll do a quick introduction into the BMW systems, just like we did for VAG and Mercedes. давайте так же, как мы делали с VAG и Mercedes, вкратце проговорим систему безопасности, которые устанавливаются в автомобиле BMW. Okay, so the systems before, they were called CAS and FEM, they were called EWS, as you guys know. Как вы наверняка знаете, до того, как система получила название CAS, она называлась EWS. And the first iterations of EWS actually worked by manually entering a 4-digit code in the car, in the onboard computer, in order to authorize the starting of the car. И самая первая версия EWS заставляла водителя вводить специальный код в бортовом компьютере, который авторизовывал запуск автомобиля. As you can see, it is very difficult to do this every single time you have to start the car. Как можно догадаться, это довольно затруднительно делать каждый раз, когда нужно завести машину. And so it was changed quite quickly. Поэтому от этой системы довольно быстро отказались. So basically the first iteration afterwards was the EWS1. Whoops. После этого появилась EWS1. This is the first electronic vehicle immobilizer. Это первый электронный мобилайзер в автомобилях BMW. Basically, it was a relay that interrupted the starter circuit when the central locking was activated. По сути, это было реле, которое прерывало цепь стартера в случае, если центральный замок был активен. You could additionally stop the ignition process by code again on the onboard computer. Сохранялась возможность дополнительно к работе мобилайзера прервать работу зажигания кодом. So, just like with the first parts of the DAS system that we looked at this morning, the disadvantage is that once you unlock the vehicle, basically you can start the car. Как и в случае с первыми версиями DAS, в Мерседесах, о которых мы говорили сегодня утром, недостатком этой системы было то, что открытие автомобиля означало, что его можно завести. So for thieves, it was easy because all they needed to do is force the locking barrels of the central locking open. Это упрощало жизнь угонщикам, поскольку все, что им нужно было делать, это взломать личинки замка. And they could start the car if the second part was not activated with the code. И далее, если вторая часть защитной системы при помощи кода не задействовалась, то они могли завести машину. EWS2 Система EWS2 is the first electronically coded vehicle immobilizer, the full solution. стала первым полноценным решением в виде электронного иммобилайзера.
It actually prevented the car from being started if there was opening by force on the locking barrels. При этой системе, если взломать замки, то автомобиль уже нельзя было завести. It consists of the following components. И система эта состояла из следующих компонентов. Obviously a key with a transponder chip, Ключ с чипом транспондера, a ring antenna at the ignition switch, круговой антенной возле замка зажигания, a transceiver module for the data exchange with the key, передатчик, который позволял обмениваться данными с ключом, a EWS module, the first proper separate module to control the ignition cycles, to enable the ignition. модуль EWS, который впервые стал полноценным отдельным модулем, и он контролировал работу зажигания. And the first DME for enabling the ignition and injection systems. И первого варианта системы DME, которая также взаимодействовала с зажиганием. So here we have some diagrams as well, how the different modules communicate with each other. Вот схема того, как все эти модули взаимодействовали друг с другом. So the EWS control unit manages up to about 10 vehicle keys. Модуль EWS2 позволял до 10 ключей программировать. And it also controls the DME or the DD, depending on whether it's a petrol or diesel car. И также он управлял блоком DME или DDE, в зависимости от того, бензиновая машина или дизельная. The vehicle-specific data is programmed in the factory from the BMW database. Данные по тому или иному автомобилю программировались в блок на заводе, они брались из базы данных BMW And they are assigned directly to the vehicle. и прописывались напрямую в машину. So afterwards, the DME obviously is assigned to the ECO unit via what we now know as the ISN. После этого блок EWS, прошу прощения, блок DME присваивался иммобилайзеру при помощи того, что мы сегодня называем ISN. Okay. So in order to start the vehicle, the key data in the transponder chip is transferred to the EWS via bidirectional communication line. Чтобы запустить автомобиль, данные из транспондера ключа передавались по двунаправленному каналу данных в блок EWS. Where communication takes place between the EWS and the key or the transceiver in order to authenticate, to make the calculation, to check whether it is indeed the transponder for this car and the key for this car. Таким образом осуществлялись расчеты, которые позволяли авторизовать ключ, если он принадлежал данному автомобилю. And then there is a unidirectional line between the EWS and the DME. А также между блоком EWS и DME существовал однонаправленный канал связи, In order to allow the ignition, to allow the starting of the car. который, собственно, позволял включить зажигание и завести машину. So there are counters, there are counters in both the EWS and the DME. Как в блоке EWS, так и в блоке DME были установлены счетчики. So as long as they're within 5 of each other, the start and the calculation is okay, starting is permitted. Если расчеты проходили корректно и показания двух этих счетчиков отличались друг от друга не более чем на 5 единиц, машину можно было завести. As soon as the counter difference is more than 5, the starting process is prohibited. Как только разница значений становилась больше 5, мы теряли возможность завести автомобиль. And you need to use a diagnostic interface in order to reset those counters. И для сброса счетчиков приходилось пользоваться диагностическим интерфейсом. Actually, this diagnostic procedure in our software is the DME CAS synchronization. Собственно, эта диагностическая функция есть в нашей программе, она называется DME CAS синхронизация. And that is where the counters are also reset.
При проведении этой процедуры сбрасываются и счетчики тоже. The next version of the immobilizer system in BMW is the EWS3, Следующей версией иммобилайзера в BMW стала версия 3, and it no longer has a transceiver. в которой уже не было передатчика. It reads the data from the transponder from the transponder chip directly via the antenna. Данные из транспондера ключа теперь считывались напрямую при помощи антенны. And after the engine has been started, the new variable code is transferred directly to the key. И после запуска двигателя новый переменный код передавался напрямую в ключ. The enable procedure for the starter and the DME is the same as in EWS2. Процедура, задействующая DME, была такой же, как и во втором поколении. You might actually see this system as EWS 3.2. Вы эту систему можете также встретить под названием EWS 3.2, After the release of EWS 3.3. потому что в какой-то момент появилась версия 3.3. The difference between the two is the matching procedure between the EWS and the DME. Разница между версией 3.2 и 3.3 в процедуре сопряжения между иммобилайзером и блоком DME. As we said, it takes place based on the ISN number in EWS2 and EWS 3.2. Как мы уже говорили, в основе этого сопряжения лежит номер ISN. Это справедливо для версии 2 и 3.2. And on the next slide, we'll see how it happens on the EWS 3.3. На следующем слайде мы увидим, как этот процесс проходит в версии 3.3. So first of all, in version 3.3, we now have the same encryption key. It's still 32-bit. В версии 3.3 тот же ключ шифрования 32-битный, But the encryption procedure has been changed. но поменялась сама процедура шифрования. The entire vehicle data and the secret key are contained in the EWS control unit now and are assigned directly to the vehicle. Теперь все данные по автомобилю и секретный ключ хранятся в блоке иммобилайзера. And the DME is assigned to the EWS via programming via the PTCAN. И блок DME присваивается иммобилайзеру путем программирования через PTCAN шину. Now the programming of the DME is possible only when we have an empty unit. И программировать блок DME можно только имея пустой блок. And the way they authenticate with each other is that the EWS sends a constantly changing code to the DME. Авторизация происходит путем отправки иммобилайзера постоянно меняющегося кода на блок DME. Of course, the data is already programmed inside the DME, or at least what the DME expects is already programmed. So if the calculation that the DME does is okay, starting and ignition are permitted. Данные, которые может принять DME, запрограммированы заранее. То есть, если результат расчетов корректный, мы получаем возможность завести автомобиль. So then we have the CAS with EWS 3.3. Следующая версия системы это CAS с EWS 3.3. CAS is now a collection of the central locking mechanism and the immobilizer, the electronic vehicle immobilizer. CAS представляет собой совокупность центрального замка и иммобилайзера. It is connected to the system via K-line and CAN. Он подключается к системе через K-line и CAN. And there is a constant ID transmission on the communication channels. И по каналу связи постоянно передается идентификатор. Basically now we have all the modules. All the modules have ISN numbers, or not all, but the modules that form the immobilizer part have an ISN number assigned to them. В этой системе уже все модули, которые входят в комплекс иммобилайзера, имеют свои собственные номера ISN. And I don't know how well you can see, but we have now we've shown an example of the ISN structure. Я не уверен, насколько видно на экране, там показана схема структуры ISN. The CAS and the EGS ISNs from the first generation of the CAS are 4 bytes. Номера ISN в первом поколении CAS имеют 4 байта. EGS also has 4 bytes.
EDJS. electronic gearbox. Блок коробки также имеет 4 байта. And the DME ISN has only 2 bytes. DMA и ISN 2 байта. The next version is the CAS3 with EWS4. It should be familiar to all of you, I assume. Следующая версия, которую я предполагаю знакома всем присутствующим, это CAS3 с EWS4. Here we can see that the CAS, the EGS, and the DME ISNs are all now 16 bytes. Здесь уже CAS, блок коробки и DMA отправляют сигналы по 16 байт. And here we can now the CAS in or the ISN in the CAS is actually encrypted. Номер ISN в CAS зашифрован. So the communication actually first of all takes care of the encryption and then communicates with the other 2 ISNs. То есть прежде чем номера сообщаются между собой, происходит шифрование. So how do we replace control units? Поговорим о замене блоков управления. The procedure that we're going to describe has to be followed in order to be able to replace a defective control unit part of the immobilizer system. Процедура, которую мы опишем, позволяет заменять дефектные блоки в комплекте иммобилайзера. So the required control unit is ordered directly from one of the central stores, for the worldwide central stores, together with a VIN number. Модуль необходимо заказывать с одного из центральных складов с номером. A new blank control unit is programmed with the corresponding program data. Новый пустой блок управления программируется соответствующими данными. And the secret keys from the BMW database is entered. И также в него вводятся секретные ключи, которые берутся из базы данных BMW. The new module is then initialized and started inside the vehicle. После этого новый модуль инициируется и запускается в автомобиль. And there is no matching required, such as like what we saw in the previous EWS systems. И в отличие от того, что мы видели на предыдущих версиях системы EWS, не требуется проводить сопряжение. And there, as usual, there's always one exception. И, конечно же, есть одно исключение. We're talking about the transmission control unit, where you need matching, where matching is required. Сопряжение нужно проводить в отношении блока коробки. So what happens afterwards is there is a key memory expansion in the CAS3s. Что далее произошло? Расширилась память ключа в CAS3. In CAS3, the remote key in the vehicles is its data memory is increased from 256 bytes to 512 bytes. Память дистанционных ключей увеличилась с 256 байт до 512. Why is this done? So that you can get more accurate information on visits to the workshop and all the data that is actually stored in the key. Это позволило хранить более детальную и точную информацию при посещении автосервиса и в целом всю информацию, которая хранится в ключе. So there's a lot of information saved in the CAS3, but I'm not going to bore you with that. I'll just quickly run through the CAS4 and the FEM because I'm sure that you're actually more interested in the hands-on approach. Я не буду останавливаться на том, какая информация хранится в автомобиле. В CAS3 перейдем сразу к CAS4 и FEM, и потом уже к практике, потому что я думаю, что вы в этом больше заинтересованы. Okay, so CAS4, it now features the 4th control unit generation. CAS4 – это блоки управления 4-го поколения. When did we first see it? Obviously in the F1. Которые впервые появились в серии автомобилей F1. Which is September 2008, roughly. А именно плюс-минус сентябрь 2008 года. And there is no slot for the ID transmitter on the F-series vehicles.
Для идентификатора передатчика в этих автомобилях уже нет слота. There are up to 8 transmitters that can be used for a particular vehicle or 8 keys. Для автомобиля этой серии может использоваться до 8 передатчиков или до 8 ключей. Okay. Obviously, just like the CAS4 system now incorporates a lot of modules, let's put it that way. Скажем так, в систему CAS4 входит множество модулей. Now we have comfort access, central locking, power windows. Это центральный замок, блок комфорта, электростеклоподъемники. If we have a sunroof or terminal control, Наличие люк. obviously the electronic immobilizer, Понятное дело, электронный иммобилайзер. and vehicle data storage. И хранение данных в автомобиле. And for key making purposes, obviously it's the electronic immobilizer that is the most interesting to us. Нас, естественно, в разрезе программирования ключей больше всего интересует электронный иммобилайзер. There is now not only an ISN in the CAS, but also a secret key. В CAS 4 поколения используется не только номер ASN, но еще и секретный ключ. This is actually the biggest difference between CAS 3 and CAS 4. И в этом основная разница между CAS 3 и CAS 4. And last but not least, why we've all gathered here, the front electric module, or as we all know it, the FEM. И последнее, но не менее важное, что нас интересует, это так называемый модуль FEM. It basically has also a gateway as part of the module. В него, And FRM as well. в него входит gateway и FRM. So this is for vehicles after 2012. Это относится к автомобилям, выпущенным после 2012 года. And I think most of the information I'm not going to take from these slides, but rather as we go along, we're going to speak what is actually inside, how to program them, and so on. Более подробно об этом мы поговорим сейчас в ходе практической сессии. When we talk about 2012, do you know roughly the month when the cars have been produced? Коя година почват с FEM? 2012-2013, не съм сигурен точно за година. Не, той месец дори пита. It's difficult to say because it depends a lot on the module, Сложно сказать, on the model. потому что от модели автомобиля много зависит. Чак само малко, това трябва да се And for example, we have an X4 in our office, which is I think late 2013, beginning of 2014, that actually comes with CAS4. But there are way earlier models that come with FEM, so it depends on the model as well. У нас есть офис X4, которая, кажется, в конце 13-го, начале 14-го была сделана. Сега ще почнем с процедура по обучение на ключове и смяна на FEM. So first of all, we're going to show you what you all know already, or at least know that we do, which is the programming of keys. And then we're going to introduce something that at the moment no one in the world does, which is FEM reset and FEM adaptation to a vehicle. Сперва мы покажем то, что вы уже знаете, что мы способны делать, а именно программирование ключей, а после этого мы покажем функцию, которую никто пока что в мире не делает, это сброс и адаптация FEM модуля. Леко, Ивчо. Держи. Was it a joke about no one else in the world being able to do that? I don't know anyone that does FEM reset at the moment and reprogram adaptation to a vehicle. Я не знаю на сегодняшний день никого, кто делает сброс и реадаптацию FEM. BMW Explorer only do key programming; they don't do FEM resets. BMW We're not talking about mileage resets, but rather putting them into virgin state. Мы сейчас не говорим о сбросе пробега, мы говорим об обнулении. Плохо слышу. Да. Yes, my point was about virginizing. I've never seen it as a function
possible, but... Возможно, но мы не видели эту функцию. Huh? Да, забыл. So the new function that we have is the AWS parts adaptation. Так, новая функция — это адаптация частей AWS. Да се дърпа на страни. Добре да пусне интересно. Okay. So we're not the first in the world. Значит, не первые. Не чак толкова, просто през 10-15-20 минути. Случайно си човек спорър да правят ресет? Аз не. Аз съм чул, това е ресет с обучение на друга кола. Твърдят, че го правят. Може и да правят. Ние в момента представяме нашия продукт. Да бе? Не, защото казах, че сме първите в света. А? Казахме, че сме единствените в света. Тоест аз го казах. Okay. So, the AWS parts adaptation menu. Вот меню этой функции адаптация частей AWS. Първата ни функция е DMDD за Now, the first function is the exchange of DD and DME внесения. for E-series vehicles. Первая опция — это замена блоков TDE или DME для автомобилей серии E. Втората ни функция е reset и адаптация на 8 степен Then we have a reset and adaptation of 8-speed gearboxes серии. in F-series vehicles. Далее сброс и адаптация 8-ступенчатых коробок для автомобилей серии F. Then we have key learning for the FEM and BDC modules. Далее программирование ключей для модулей FEM и BDC. Другата ни функция е да правим модул. Then we have the function that we spoke about, FEM BDC, to make the FEM or BDC virgin. Далее функция, о которой мы говорили, обнуление блоков FEM или BDC. Then FEM BDC adaptation. Далее их адаптация And the key learning for CAS4 vehicles. и программирование ключей для CAS4. Почваме с FEM-килър. We'll start with key learning in the FEM module. Начнем с программирования ключей для модуля FEM. So currently we do not have a working key for the vehicle. В данный момент у нас нет рабочего ключа для автомобиля. Actually, the good thing here in this procedure is that it's really a step-by-step. It's a guided function. So on every single step, as long as you read what is written in the software, you will know what to do. Плюс этой программы в том, что она проходит поэтапно, и каждый из шагов сопровождается подробной инструкцией в программе. То есть достаточно просто читать, чтобы понимать, что происходит. On each step, you will need to click next, and the procedure is now starting. Для перехода к каждому следующему этапу мы нажимаем «Далее», и сейчас мы запускаем процедуру. Читаме първо кодинга. The first step is to read the FEM BDC coding. Первый этап – это чтение кода FEM или BDC. Софтуер автоматично го съхранява в файл, може да покажем къде. And the software automatically saves it in a file. We'll show you afterwards where exactly. И программа автоматически сохраняет эти данные в файл, мы чуть позже покажем, куда именно. След като сме започнали, трябва, в смисъл, след като процедурата е подготвена, трябва да свалиме прома. Просто това трябва да разкачим аутото. So once the procedure is complete with to save the coding, we need to take off the EEPROM to desolder the EEPROM. После того, как кодирование сохранено, нам нужно вынуть EEPROM. Of course, because before that we need to disconnect the AVD. Разумеется, перед этим нужно соединить интерфейс AVD. Then to disconnect the power supply. Далее отсоединить питание. След това да ремувнем фема And then to remove the FEM. и да разпоим. Снять FEM. If it is in the vehicle, obviously, here we have it on the table, but Если он установлен в автомобиле, в нашем случае он на столе лежит.
and then to take out the EEPROM. И мы вынимаем из него EEPROM. In order to, obviously for demonstration purposes, we've put it on a socket, but you would need to desolder it. Мы для наглядности взяли вариант с сокетом, но вам придется отпаивать его, если вы такую процедуру будете проводить. След това трябва да изчетем EPROM-а We will then read the EEPROM with our AppProg programmer или с друг програматор. or with another programmer if you don't have an AppProg. Далее читаем EEPROM при помощи Abrites, либо другого программатора, если у вас его нет. Когато модул е FM, обикновено EPROM е 9528. So usually when the module is a FEM module, we're talking about 95128 EEPROM. Когато модул е PC, 128. Если это блок FEM, то, как правило, мы говорим о EEPROM Говорим, а что 9528. когато е BCM, BDC, да. BDC е 256. When it's a BDC, usually it's a 95256 EEPROM. Софтуер. Если это блок BTC, мы говорим об EEPROM 95256. So now we're reading the EEPROM with the AppProg programmer. Читаем EEPROM при помощи программатора Abrites. There was function to load the dump also, right? Pardon, sorry? Married with another programmer. Ако учите, просто трябва да го маркира за друг програматор, да го лоудне. There is an option to mark that you've read it with another programmer, and the software will give you the opportunity to load it inside the software. Есть возможность читать данные другим программаторам, а программа позволяет прочитанное потом использовать. Софтуера иска да запишем EPROM. The software obviously asks us to save the EEPROM that we've read. Программа просит нас сохранить только что прочитанный EEPROM. Я натисни cancel. Асенка, ако натиснеш cancel, нали пак те пита? Ако не искаш да го запазиш, пак ще пита май. Нищо да запазиш. Да, знам. След като го запишем, програмата почва автоматично да модифицира. As soon as it's saved, the software automatically starts writing modifying it and writing the modified one to the EEPROM. Сразу после сохранения программа автоматически начинает записывать модифицированные данные в EEPROM. Програмата ни кара да махнем. So the software asks us to remove the EEPROM and to install it into the car, to install the actual module in the car, and gives us all the steps that we need to do. Теперь мы вынимаем EEPROM, ставим его в модуль ставим в автомобиль. Все эти этапы описаны на экране. Така, ще ти кажа какво ще правиш. Софтуера ни казва да включим габаритните светлини, да мога да държим колата. So the other thing, the last step on the procedure that it tells us here is to turn the light switch to parking lights И тъй като нямаме in order to keep the car awake. Последний этап в этой процедуре мы включаем свет, парковочные огни, чтобы привести машину в рабочее состояние. But since we don't have these parking lights here, we'll continue. имаме Иво. We have Evo who will just Поскольку serve, у нас нет парковочных огней, у нас есть ИВУ, который who will serve to keep the car awake by pressing the start button. будет поддерживать машину нашу воображаемую в рабочем состоянии путем нажатия на кнопку запуска. Пускай. Сега почваме да прифлашваме модул. Now we are reflashing the module. И сейчас мы перепрошиваем память модуля. Колко време ще отнема това? Сега си го държи, сега си го държи софтуера. Колко Това време? ще поговорим. Колко време ще отнема? Поне 20 минути. This process takes about 20 minutes, so maybe it's time for some questions
if you have any. Этот процесс может занять до 20 минут, поэтому если у вас сейчас есть вопросы какие-то, давайте их зададим. А где-то можно посмотреть список поддерживаемых автомобилей по годам и кузовам? Can I find the list of supported vehicles with a breakdown by years and body types? Не сме правили такъв, ние просто корпусната функцията трябва да направим. To be honest, we haven't got a ready-made list like this, but it's something that we'll need to do. We know, and it'll probably come over the next couple of weeks. We'll be on the website. Честно говоря, у нас нет еще пока такого списка, но мы знаем, что его нужно составить, и он появится в онлайне, потому что в течение нескольких недель. Сигурно. Това е почти би трябвало всички до 2016. At the moment, it's most likely everything up to 2016. We have seen cases for the newest vehicles where once you plug the car in, it will say module not supported. Скорее всего, поддержка будет для всех моделей вплоть до 2016 года, но мы видели несколько примеров совсем новых моделей, которые после установки модуля на место говорят о том, что он не поддерживается. Or the other option is if we've had a vehicle that has been to a dealer quite, a few days ago and was updated with the latest version of the ISTA. Либо еще затруднения могут возникнуть с автомобилями, которые только что были у дилера и обновлены самые последние версии. This is actually the reason why we're showing on the table today. Именно поэтому мы сегодня показываем всю эту процедуру на столе. Is it possible to use Abrites to roll back to previous versions of Не firmware? всичките модули поддържат. Not for all modules, because not all modules support downgrade of the flash version. Не для всех модулей, потому что не все модули поддерживают откат на предыдущей версии. After this programming key can be ordered key from dealer and it will it work? Да, ако си поръчаш от dealer. Yes, absolutely, no problem. Значи, ние сме направили ключ Virgin, който ще покажем. We have put a Virgin. We've got a Virgin key that we're going to show how to program. След това ще го направим У нас есть дилърски. обнуленный ключ, мы покажем, как его программировать. Then we'll prepare it as a dealer key, В рамках этой процедуры мы подготовим его как дилерский ключ and then we'll program it to the vehicle. But also, if you order one from the dealer, it's no problem. и запрограммируем его в автомобиль, но точно так же можно и у дилера заказать ключ, это не вызовет затруднений. In that sense, the procedure does not involve changing the security data that is in that BMW as a dealer would also have. То есть процедура это не подразумевает изменений в данных безопасности, которыми располагает BMW дилер. Можно с микрофоном, пожалуйста? I can't hear. В прошлом году на семинаре по BMW был поднят вопрос, что эмулятор ваш представитель будет выпускаться при полной цели. И что-то до сих пор ничего об этом нет. Last year during the seminar, your representative mentioned that an emulator will be released for the case when you have all keys lost, and there has been no update on this so far. Не, по-цо го каза. Focus 3. At the moment, there is no need for releasing such an emulator because our software has been updated in order to be able to read almost all of the iSense from the DME and the DDE. На самом деле сейчас нет необходимости в таком эмуляторе, потому что новая версия программы позволяет читать ASN с любых практически блоков DME и DDE, So you can just program a key. что позволяет вам просто запрограммировать ключ. Какой? Can read MSD80. MSD80, ако не е префлашено, да. If it has not been reflashed, yes, it can be read. Если не перепрашивает память, да, можем. Была перепрошита. There was a 2007 car with reflashed memory and it wouldn't read. Possible, yes. Возможно, да. No, most likely actually, because as we said, if it has not been reflashed, Даже вероятно, потому что, как я уже сказал, если не была перепрошита, тогда читается.
EDC-17 по boot mode ги чете. Reset mileage in FEM medicine? I did. Yes, it's one of the functions. Среди функций, касаемо FEM и BDC, также есть функция сброса пробега. One thing we just forgot to mention for the EDC-17, to read the ISN is done by boot mode. Еще мы забыли упомянуть, для EDC-17 чтение происходит Понеже няма, в режиме загрузки boot mode. понеже няма нещо ми тръгна ми казваш, ама не чух какво. Извиняй. Can we change mileage? Понеже няма километраж, нямаме функция за километраж. АИФ? Что это? Это, смотрите, когда блок программируется дилера, записывается АИФ, когда он программировался и его побеги. So when you write a module at a dealer, some data is stored when it was programmed and what mileage was at that very point of time. АИФ. Някакъв модул, в който когато има някакъв рефлаш, дилъра вписвал на какви километри била колата. Там дали правим километър. Я уже так сказал, да. Значи, ако направим модул в Virgin и стриваме цялата информация, го правим фактор Ма state. той явно е някакъв друг модул. Не за FEM, не говорим Не, в за момента. АИФ, той пита дали в някакъв АИФ. No. Нет. Тъй като не поддържаме километрите в таблата, все още затова не е рекламирана функцията, която ще може да прави само FEM Не, километри. той е за друго. Да, ясно. Споделим. Защо не го правим? Ще поддържаме още таблата. Като пуснем таблата, ще пуснем функция, която ще прави таблото, ще прави фема и няма да има нужда от... Ама той твърди, че има някаква... Той твърди, че... Също това въпрос, който беше, че той твърди, че има някакъв модул, в който дилъра вписва кога е направил рефлаш и на колко километра го е направил този рефлаш. Той дилър се записва история по принцип, като цяло, ама говорим за табла и за фема. The FEM mileage function that you asked about, we're actually going to release it officially as soon as we have support for the dashboards as well. Функция пробега в FEM, о которой вы спрашивали, мы собираемся выпустить поддержку этой функции, как только будут поддерживаться приборные панели. Because otherwise, the FEM will just take the mileage from the dashboard. Потому что в противном случае FEM просто возьмет пробег из приборной панели. Если ФЭП завален, Что? если ФЭП завален, процесс восстановления есть? Is there a restoration process if FEM module is faulty? Проблема е хардуер, може да сме малко проблема е софтуер, софтуерния проблем. So if there's a hardware process in the module, we can change it. So we'll take another one, we'll make it virgin, and we can adapt it to the vehicle. If there is a software problem, it depends on the problem. Если мы о железе говорим, то можно взять новый модуль, обновить его и прошить. Если это софтовая проблема, то зависит от сущности проблемы. Така, префлашването завършва. Если что? Той ме преди, ако нашата програма, ако по време на рефлашването нещо стане. След това, ако програмата се спре и се пусна от началото, да, ще тръгне. If he means If this process is interrupted. yes, so if the process is interrupted, once you start it again, it will start. So you'll be able to start the process Если again. процесс прервется, можно просто начать сначала. Единственото, което е, че пак трябва да върне оригиналния седмития пром, за да го почне от началото. The only thing to start it again is that you need to return the original EEPROM of the FEM module that we saved in the beginning. Единственное, что понадобится оригинальный EEPROM, который мы сохраняли в самом начале. Is it all online? Yes. So the whole software works only if you're online. So yes. One important thing on that note about if the software interrupts. Every single function that we do, it doesn't matter if we're talking BMW, VAG, Mercedes, every function that we do, Важно продолжить вот эту тему по поводу прерванного процесса в отношении всех автомобилей, неважно, BMW, VAG, все что угодно, любые автомобили, с которыми мы работаем, is created in a way to never ever break a module. процесс разработан таким образом,
образом, что какая-либо поломка модуля невозможна. Maybe a procedure does not go through as you expect, То есть and it doesn't work, результат процедуры может оказаться не таким, каким мы ждем, или она просто может не получиться. but we create our procedures in a way for them to be safe for the vehicle. Но процедуры сами для автомобиля абсолютно безопасны. So that is why we have made this, also this procedure, if you interrupt the reflashing process, for you to be able to start it over again. То есть, в частности, если прерывается перепрошивка, вы просто можете запустить ее заново. Простите, вопрос по Мерседесу можно задать? Can I ask a question about Mercedes? Can we finish the procedure and then? Давайте, может быть, закончим с процедурой. Така, рефлашването е свършило и вече иска да заредим оригиналния пром, който сме седнали да правим. So the reflashing has been done, and it wants us to load the original EEPROM that we had in the vehicle. Перепрошивка закончена, теперь программа просит нас залить оригинальный пром с автомобиля. Once again, we can do this either with an app prog or another programmer. Так же, как и в предыдущих случаях, мы можем сделать это посредством ABPROG либо любого другого программатора. Трябва да запоиме прома, запояваме. And once again, it gives us that we have to put the EEPROM back in the vehicle and all the other steps that were before last time when we put the EEPROM in the vehicle. В очередной раз мы видим инструкцию, Много бързо запояваме. какие шаги нужно предпринять дальше, как поставить пром на место и так далее. Because Asen is professional at soldering, as you can see, everything is done in 2 seconds. Асен профессионал в паянии, так что вы видите, у него все за секунды происходит. Айде, Иво. Естествено. Don't you want to wait the vehicle? Я води. Да, там нема. Сега би трябвало да те префлашим. Сега от началото ли ще трябва да почнем процедурата? Да. Сериозно? Пак ли ще я префлашваме? Тя би трябвало вече да префлашим планно. Ето процедурата, сега да не само обърнаме прома. Ако си обърнаме прямо, ще е много забавно. Не съм го обърнал. Нищо имаме време. Нищо, тъма малко. Сега ще покажа, ако е фейнал процедура, какво ще се случва. Утре. Пак ли бе? И този ли? Да. Huh? It's okay. We're going to show you what happens if you interrupt the procedure and then Мы как раз сейчас покажем, что происходит, если процедура прерывается. Very good. Че до сега им обяснях, че не могат да убият модула. Моля те, не го отрепвай точно сега. Дай го на такова. Дай на контакт. Светва ли таблото? Не, таблото не светва. Въобще не светва? Не. Трябва да свети, да? Не свети. Ето няма захранване. Това табло трябва да свети, бе, пич. Захранването свети. Него, събуди се. Панда, ние не е такова. Какво на... Отрепа ли модула? Сериозно ли? Да. Защо? Защото аз не махам захранването, аз махам моторния компютър и го държа постоянно под напрежение. Заради това. Дай, моля те, пробвай, защото ако си... Ние има ли друг фен? Да, обяснете го това нещо. Аз просто се обърках. Обясни, че колегата вместо да... Да, дай да видим дали умрел първо. Разбрах, да, ясно, какво трябва да разбера. Жив е, бе. Жив е, Каса е жив. Не, няма да го намери, ако не е жив Каса. Жив бе, не сме отрепали нищо. Okay, so the reason why
the procedure failed. Like I told you, the software cannot kill a module. Итак, как я уже говорил, программа не способна повредить модуль, However, I have never told you that an engineer cannot kill a module. но я никогда не говорил, что инженер не может повредить модуль. So Asen tried to kill the module Асен попытался только что это сделать. because when he removed the EEPROM, he did not remove the power. Попытался убить модуль, потому что когда он вытаскивал EEPROM, он не отключил питание. Because he does not pay attention and he removed the ECU and not the power. Он был невнимателен и отключил моторник, но не питание. I don't think we managed to kill the module this time, Я надеюсь, что нам все-таки не удалось вывести модуль из строя. but we will have to start the procedure. Процедуру придется начать сначала. Процедурата е завършила и вече е префлашнат модула. But because the software is much cleverer than Asen is, Но поскольку программа у нас работает гораздо сообразительнее, чем Арсен, it is actually completed, and the part before the actual key programming is completed. So now we have to actually choose which position to program the key to. часть, которая касается непосредственно всего, что до программирования ключа происходит, уже проделана. Мы выбираем позицию для ключа. Тук идва момента с качване това програмиране ключ. And here we have now, on a serious note, to choose how we're going to program the key. И теперь мы выбираем, каким образом программировать ключ. One way is if you have a working key, which we do not have in this case. Первый вариант – это при наличии рабочего ключа, но у нас такого ключа нет. So we're going to need to choose the DME DDE ISN option. И мы выбираем вариант DME, DDE, ASN. В момента няма много смисъл. Обаче ние нямаме и ISN, защото това е друг модул. However, at the moment we don't have the ISN because this is another module. Хотя ASN у нас тоже нет сейчас, поскольку это отдельный модуль. Това е нашия ISN. So this is our ISN that we're going to put in now. Ведем его вот таким образом. And of course it will tell you the process is failed because there is a wrong ISN. Конечно же, программа скажет нам, что процесс не удался, поскольку неправильный номер ASN указан. Това беше процедурата по обучение на ключа. Сега ще покажем как да сменят модула. This was the key programming procedure. Now we're going to show you how to adapt a module, how to change a module. Так выглядит процедура программирования ключей. And then we'll program a Теперь key, мы of покажем course. вам, как адаптировать, как менять модули. Така, тук идва момента на Чакай, ние нали имаме на този мотора, нямаш ли такова? ISN от моторни. Сега ще четеме, да. Ще върджинисаме модула, ще направим модула Virgin. Добре, да. След това ще му Да, бе, запишем ISN. Нали? Сега. Обаче... Какво търсиш? DSBox. И VAC. DSBox-а. Ще донеса кабели DB9. DB9 с 20 петиции. DB9 с 20 петиции. Чек са. Ти си сложил... Не, ти какво си сложил там? Кое? Че, това нали си е нашия модул? Да. Значи не го му имаме ISN-а. Ние ги лъжеме в момента. Чак, не мога да разбера точно. Сега ще четеме ISN от моторния. Нали вече го имаме? А ти си го чел около 16 милиона Трябва да им пъти. покажем. Добре, Аз това е го имам. различно. Не ме шашкай така, достатъчно пъти ме шашна. Казвай, говори. Говори. Няма, аз нямам какво да говоря, аз вече разбрах. За мен е важно да разбера. Преди малко бях почти убеден, че си отрепал фема. Ти също беше почти убеден, че си отрепал фема. И нещата не изглеждаха добре. Защото ако трябваше да поеме още един филм, вече... Има ли още един филм, между другото? Има. Тоест имаме шанс. Почвай да говориш. Аз не знам какво да говоря още. Пусни нещо, че да виждам какво правиш. Така, изчита на ISN. So, how do you read an ISN? Итак, как прочитать ASN? Ние сме го чели ISN-а, но ще го покажем. We're going to show how to read ISN by boot mode this time for an EDC-17. В этот раз мы покажем чтение ASN для EDC-17. This is an EDC-17 C50. Это EDC-17 C50. So we use once again the DS box to read it by boot mode.
Используем распределительный бокс и читаем в режиме загрузки input mode. We have a list of supported DMEs and DDs that we can read read the ISM from. В программе проведен список поддерживаемых блоков DME и DDE, из которых мы можем прочитать ASM. And of course, we're constantly working to increase the supported list. Конечно же, мы непрерывно работаем над тем, чтобы этот список выполнять. So we choose the ECU in question, Выбираем тот моторник, который мы рассматриваем. and we click open image to see where we have to solder the boot pin, or the diagram in general. Открыть изображение, чтобы увидеть DS общую бокса имат схему и пинове, увидеть просто загрузочный ние пин. имаме бокси за да може да In the DS box package, you have a cable К with распределительному боксу прилагается кабель, where on one side it's a DB 15, и на разгонителна. одном конце которого разъем DP15, and on the other side there are pins that you can put directly on the module, or you can solder to the module. а на другом пины, которые можно 15 ли будешь? вставить или припаять непосредственно Запомнил? к модулю. Само да държим за Да. храна DS бокса, че Да. малко ще направим нещата. We're just waiting for a cable or an adapter, I don't know, to give power to the DS box. Сейчас мы ждем, пока принесут кабель, чтобы запитать распределительный бокс. Той ще си вземе захранване от това, бе. Няма От къде да вземе, авдито. трябва да подам външно. Аз съм модел от авдито. А ти на кое искаш да подадеш На захранване? DS бокса и на моторния. И на авдито. То в момента се храни от 5 волта на компютъра. Да. От 5 волта на компютъра, 14 волтово захранване за моторния компютър с половин ампер няма как да дойде. Що е? Знаеш какво ще гръмне компютъра? Няма как да дойде. Просто това е компютъра на Ивчо, какво ти пука? Не мога да гръмне, защото няма да стане. Да бе, че... Вземе да цъфне там. А? Вземе да цъфне там процесор. Нищо много. Между другото, мисля, че при 2 ампера цъфваха тя процесори. Намери ли? Намерих альтернатива. Така обаче сега как ще му... То кабел е през, нали? Казал, че всичко запис. Баси момент. Сега ще го видим. Това по принцип могат да го захранват с банани, го захранват, просто ние нямаме банани. И имаме всякакви банани, каквито поискаш. Не, ние в момента нямаме. Да, бе, да. Ама аз ще разкача. О, Чакай, бе, Таблото дай ще го разкача. преместиме. Чакай таблото да разкача. Стигни това. Почни това цялото нещо. Сложи по-близко и готово. Ама това не искам. Обаче с това да вземеш, защото това не е готино да виси на тия връзки. Да. Или не, той ще успее да го сложим на масата направо. Така, готови сме. Модул е захранен. Чакай малко да го пуснем, не е захранен. Този модул има парола с четене. Okay, so now we have power to the module, to the ECU. Итак, мы запитали модуль, запитали моторник. This ECU has a password, a TPRO12 password. В данном моторнике предусмотрен пароль TP12. Когато има Парола. парола, трябва да се закачат в тези два конектора. Това са T1 и T2. When there is a password for reading, you need to connect the T1 and the T2 connectors as well. Если предусмотрен пароль на чтение, нам нужно подключить также коннекторы T1 и T2. Стартираме четене парола. Starting to read the TPRO12 password. Начинаем чтение пароля. Интересното е защо фейл на процеса, защото не си успял да убиеш модула. Защото все едно... А? Защото му взе контрола. Да, ама той явно има някаква защита. Има. Няма някакво известно време, че там парола.
малко ще му кажа. Да мине поне някакво време. А можно сторонним заказчикам вычитать и подсунуть содержимое сюда? Can I use a third-party reader to read it and then use it? Не, нямаме. Какво питах? Дали може да използва някакъв друг четец да изчете? Не, ние нямаме възможност за лоудване на парола. Трябва да се чете. There is no option to load the dump in the software. Подсунуть нет возможности. Не предусмотрена загрузка данного программы. Смисъл, ние всеки... Can you make it? Потому что прикод 1797 бывает, у вас не читает подводы для пакета. Because sometimes 1797 won't read good loans for VAG, for example. 1797, а те трябва да го закачат с DSBox. Ако не го закачат с DSBox, Но той говори за някакъв вак такова. Да, точно, аз знам за какво говоря. Do you try to read it directly or with the DS box? Вы напрямую пытаетесь читать или через распределительный блок? Using DS box, of course. I bought it specifically for that. And it was there. I would, Could it just in case provide for a button? I can't promise. I can say that we're going to discuss it internally, of course, and if we decide, so it's possible, but I can't promise that we're going to do it now. Обещать, но мы обсудим это внутри компании. It would make the unit universal and suitable for all purposes. That's why they are. No, I agree. I see the reasoning behind it, Я but согласен, конечно, я вижу, почему есть такая необходимость. I don't want to say yes, okay, 100%, and then we decide internally that it's not something that we want to do, and then next year I come to you guys and you say, but you said there's going to be a button, and now there isn't. Просто я не буду на 100% обещать, прежде чем мы сами между собой обсудим, чтобы вы потом не припоминали мне это. There are things that I can promise, such as, adding support for, for as many Russian vehicles that we can, because I know this is something that we aim to do. Есть вещи, которые я могу обещать, например, максимальная поддержка моделей российского рынка, потому что это один из наших приоритетов. But this particular functionality is not something that I want to promise to you 100%. Но этот конкретный функционал я уверенно сейчас обещать не буду. Why does it take so long to read the password? Защото няма някакво известно време, няма как да бързо. I can't answer the question. It just takes time to read the Не могу password. ответить. Чтение пароля занимает какое-то время. It takes some time. It doesn't take hours. It'll take a few minutes, but Это не часы, конечно, это несколько минут, но тем не менее. Какво? Мириш ми да запалям на гума. Ти не мириш? Не, надявам се да не запалиш моторния, че не има друг. Между другото, ако свалим моторния под напрежение от BMW-то, нищо няма остане. Кой? Нашия моторния от това BMW, ако го свалим, няма. Що той къв? Някакъв тюбан бензин. Той тук дизелчета не кара да викаш. Няма повече време. Явно в интернета няма да говоря. One of the reasons it takes actually so long to read, it might be because of the internet connection. Возможно, кстати, так долго читает из интернет-соединения. If the connection is slow, maybe it doesn't. Why do you need internet connection for that? Защото ние Because- смятаме, Because the calculation goes through our server. Потому что расчеты идут через наш сервер. It calculates based on what it reads, and then the calculations go through our server. Расчеты проходят на основе считываемых данных, но сам процесс идет на сервере. повечето. Если мы правильно понимаем, он должен вначале считать EEPROM, а потом расчет выполнять у себя на сервере. But if we understand correctly, what it should do first is to read the EEPROM and then do the calculations on the server. Не. Не, нали този Значи в момента отключваме е прома за четене. за четене. No, at the moment, what we do at the moment is unlocking the EEPROM to be able to read it afterwards. Нет, сейчас
то, что мы делаем, это как раз or the processor more like. EEPROM или процессора, лучше сказать, чтобы потом его считывать. То самото четене на EEPROM е бързо, нали? В момента, като се махне OTP protection, As soon as the OTP protection is removed, the reading of the EEPROM in a sense will be very quick. Как только мы снимем защиту, само чтение EEPROM пройдет очень быстро. B-флаш се чете. D-флаш, нали? Да, аз не трябва D-флаш. Там седи аз. Да. B-флаш отнема пак време, защото просто е голям блок. Да. Ще е тема. Най-вероятно ще се даде, може би нещо има по кабелите. По кои кабели може да има? Нека да свърши. Това не мога да спира. Да, ясно. Но ти можеш да го спреш. То няма кенсъл. Като дам хикса, винаги ще спре. Мисля, ние в момента показваме най-тегавата тежка процедура на света. Killer then What kind of processor is a part of the system? 1797. I'm sorry? What kind of processor is installed here? In 3-core 1797. 3-core 1797. 3-core 1797. BMW най-разпространените са 9697. In BMW, the ones we see most often are 1796 and 97. В BMW наиболее часто мы видим 1796 и 1797. Ти да го спреш, след това пак ще е също. По-добре го остави само да спре. Скочи ли изведнъж? Да, ама... бавничко. Не би трябвало да има връзка, щом такова са. Другия време не съм къснал кабел, като съм го уместил в чантата, защото чуем. Аз съм учил този репър. Не. Кой кабел да ти се откъсна? Да, нещо стана пак. После ще им покажем. Кой кабел да ти се откъсна? То бутер вътре ли? Съмнявам. Той най-трудно може да се откъсне от всичките без да го видиш. Плюс това ти него като го дръпнеш, ти ще го видиш, че е откъсна, че той ще излезне веднага. No, now by boot mode. Boot mode? Boot mode, but we have taken out the boot thing. То в момента, в който го дръпнеш, той ще излезне, ако е скъсан. Колко се върнахме от обяд? Колко се върнахме от обяд? Да не ги пуснем в някаква почивка малко, докато се изчете, ама явно... Не, нека да се изчете. Не, няма. Те Те почнаха да стават всичките, не за друго. Ние сме си тук, смисъл. Да. Кажи им да вземем една почивка и... И аз това се чудех, но мисля, че е много малко време. Нека да излезе почивка, ще се чета паролата и ще го оставя смисъл, като изчета на паролата, ще покажа как се екстрактува ISA. If you want, tell them that we'll just wait for the password to read. As soon as it's read, we'll announce over the microphone that we'll start again. We'll leave the password that it's read so that they can walk around. There's no point of them sitting here waiting for us. Something like that, yeah. But as soon as the password is read, we'll announce it. So I don't tell them, for example, break until 3:30, for example. As soon as it's read, we'll announce the end of the break. Коллеги, можем сейчас устроить такой безразмерный перерыв, то есть как только пароль читается, мы объявим микрофон и сможем продолжить тогда, если хотите, перед отметить. Yeah, of course, if they have, but I thought until now... Yes. Да, конечно. Давай. На любом свежем кузове, если утрачен замок зажигания,
Я беру новый замок зажигания, где мне взять его ФБС router? Any new model, if the ignition lock is lost, when I have a new one, what's the source of FPS data? Нашите си FPS данни. There are the best. So we provide a set of default FBS data Мы предоставляем набор дефолтных FPS данных, that you can write into the EZS. которые можно прописать Ти от моторния компютър няма ключ. Флеши в машине уже отличаться будут. but hash in this particular car will be different. Yes, you will need to make everything virgin, and you need to program keys to the car again. Да, нужно будет обнулять все и программировать ключи для машины заново. Все блоки. Each and every module. Every module that is part of the DAS system. Все модули, которые входят в систему DAS. Возможно, пустую ФБС-дату вписать вручную хэши. Can I manually insert hashes into an empty FPS data? No. Нет. А что мешает сбросить это? Вот. Моторният компютър няма ключови данни. Те няма да... Моторният компютър има ФБС данни, но трябва той да напише, но трябва той да си напише някаква key parole. А може да си напише каквато си иска? Не съм убеден в интересна истина. Ще го оставя така. Това, което и ми каза, че може и други моторни компютъра да минаваш стар без Парол, как ще сложиш парола? четеш паролата от новата ключа. Ма ти си заредил FBS данните, ти нямаш нова ключалка. Новата ти ключалка, тя няма парол в момента, в който заредиш други FBS данни. Каква? Няма парол, но е без данни. Така. Четеш паролата от ключалката. Блок управления есть список, по-моему, Список блок управления. Do you have a list of ECUs for Mercedes? A list for what? What does he want to do? Does he want to adapt and virginize, or what does he want? Вы что хотите делать? Адаптировать и обнулять? просто обнулять те записи донора. Just to detach it from the donor? To The ECU specifically. моторните компютри всичките ги поддържаме за Мерцедес. Реално. ФБС 4, ФБС 3. Да, всичко си поддържа. Поколение. Everything if we're talking about FBS 3 ECUs, up until the last generation FBS 3 yes. Если мы FBS. говорим про FBS 3, то все до последнего поколения все You can support. Где 70 лево и нет 17 уже последний блок управления. And what about the latest? If we're talking about FBS 4, so if we're talking about latest vehicles that have FBS 4, no, we don't support FBS 4 vehicles at the moment. Поддержка We're автомобилей с working. FBS 4 нету, но мы работаем над этим. If we're talking about FBS 3, Что-что? Блок управления ВГС на 4. секунду. And what about transmission control units? For FBS 3 or FBS 4? For No, nothing. At FBS 4, we don't do anything in terms of adaptations, key programming, anything like на that. четвертом поколении адаптацию, программирование ключей ничего не делаем. Една секунда, не мога да свърша тук. And virginizing as well. No, nothing. Нет, ничего. We're looking for a solution, but for all of these, Решение. for all of these questions, you require the password to extract the password, the same way that we showed here on the FBS 3 vehicle. Но чтобы все эти манипуляции проводить, вам нужно извлекать пароль, так же, как мы делали для автомобиля с At the FBS moment, 3. this is something for FBS 4 that we cannot do. А сейчас для FBS 4 мы не можем этого сделать, не можем извлечь пароль. Thank you. Какво? Паролата е готова? Aha, okay. So, the password is ready, so if the people can come back. Приглашаем всех обратно, пароль мы определили. So we can see the password on the screen. What we need to do is click OK, and then on the top we can see the password as well. Мы видим его на экране, нажимаем ОК. Нали ако веднъж научили, винаги ще има пароль. Соответствующее поле в верхней части Всеки път, че окна. четем, не я кеширам. Ага. Всеки път я кеширам. And every time, if we want to read the same ECU, we need to read it. We need to read the password every time. It's not cached in the software. Пароль не кэшируется в программе, то есть даже если мы читаем один и тот же моторник несколько раз, нам каждый раз нужен пароль. So now we're going to read the data flash. Теперь читаем данные флеш.
Я само копирай паролата. Не можеш да я заявиш. Нищо да връзки. Всичко, което мога да се обърка, ще се обърка днес. Много може да се. Тук не съм сигурен дали това е окей. Аз съм сигурен. Това само преходник ли? Да, само преходник. На нея DB9 просто към DB25 не е, а прога DB15 това е DB9. А това защо минава през още? А, това е мъжко. И двете. Да. Това Не. сещаш. Евентуално ако... Не знам защо е толкова. По принцип не се държи самия компютър нещо както трябва. Да бе, виждам. Ние го четохме заедно. Еми да им дадем една почивка и И те до сега почиваха. ще пробваме отново поръчнем паролата. Другият Тъй като че като сме изчели паролата, не може да се стегне някъде и да... То няма как да познае, че е такова. То това е проблема явно. Явно не мога да... То без паролата явно не мога да ги познава. Не можем ли да го направим, да може да се напише паролата? Трябва да гледаш чип ID и става много сложно, заради това не го е направил. Или поне веднъж като прочетеш паролата и като му дадеш read, като ти фейлне, не всеки път да зарежеш плажа. Не бе, то не фейла, нещо стана това с този компютър. То не фейла, знаеш колко бързо се чете паролата? Тя се чете много бързо, не знам. Сега, понеже е гадно и трябва да ни мачка, разбираш ли? Да, трябва да е още по-гадно. Сака, че ли върви по-добре. Да, по-бързо. Той виж, че не може да се заведе. За question? It's clear about this particular setup, but there are new modules, G11 and G12, which won't work. This solution What's the difference at- between this? at the moment. No. At the moment, the G series is not so. This solution is for the F series. The G series has a different type of key. Мы просто не поддерживаем G-серию на данный момент, именно потому что в ней другие ключи. No one supports. Yes, I know. We're going. So we know what the differences are. Мы знаем, в чем отличие между блоками. So it is something that we're going to look at very soon. So what's the actual difference? That's what the question is about. So the actual type of the transponder inside the key is different. Тип транспондеров в ключе. Я знаю, у меня, допустим, сейчас на работе есть такая же машина с полным серийным ключем. Пока решения нет. Yes, I know, because I have now a car in my office with all keys lost, Okay. and there's no solution so far. We currently don't offer a solution either, if that is a question. We are looking to, we're looking to develop one as soon as possible. I can't give him exact technical details in terms of the code that is different inside the F series and the G series. Я точных технических данных сейчас не могу назвать, в чем разница по коду между F-серией и G-серией, но мы работаем над тем, чтобы наладить поддержку G-серии тоже. We're expecting to have a feasible solution quite soon. И в довольно короткие сроки ожидаем, что появится какое-то рабочее решение. Хорошо. Would be really good. I know. Я знаю. За G-серията разликата не е чак толкова голяма в интерес на истината. G-серията не е чак толкова голяма разликата. Ключа, нали, драго каза, 4 заявки различни. There is some problem with the connections. I don't know why at the moment. It doesn't. Yes, inside. But yes. The this is the white is it's inside, but I don't know why. This ECU usually takes a lot of time. I actually made one 5 days ago. Tuning on one of these, and K-Tag reads it for 25 or 30 minutes. Давай, връзвай го бързо, защото... Не, ще го спреш. И виж какво става. K-Tag will take the same time, it's not going to be quicker.
But no, you can't. For the moment, we don't allow. For the moment, we don't have. No. So no, Yes. Sorry? No, it's separate. It's sold separately. Ко мне, короче, Туарек приезжал, разбираем мозги, там такая сопля. Wait, what? Тоже Which one? белый провод, кстати, был. Which one? Оригинально, что уже без разбора. Ну, видимо, замучились, наверное, перебирать. Причем Are we talking about the bottom adapter? This one? No, this is for internal use. This we don't sell. This is something that we do. The only thing is, usually the way you put power to the DS box is through these two. But unfortunately, we don't have the necessary cable. So we have various types of connections that we have for internal use because we use them when we connect different modules on the bench. But this we don't sell. Yeah. Not this particular one. No. So there's once again a cable that connects here, that has pins and cable shoes on the end of for each type of. So for each pin that you would want to, which has a pin out. I think I showed it to you. So it's not this cable in particular. This one is directly to DB9. It's connected to DB9 connectors, but The one that's in the package we can use and use it. Yeah. Also, when you look at that, you think, oh, can I not? No, this is only. First of all, half of the cables are not used. Sorry? Самому собрать возможно, если найти распределение. Если найти распределение, какой пин куда идет? If I find the diagram for that, will I be able to assemble myself? There is a controller inside as well. Unlike the ZM, the last version of this was the ZM41, which was only cables. This also has a В controller отличие inside. от предыдущей версии ZM41, где были только кабели, в этом уже есть контроллер. But now this has a lot more functionality. Но это и функционал расширило существенно. For example, with the ZM41, you wouldn't be able to read by boot mode. And if we, on the left-hand side, the last button on the bottom is Edit. Once we click on it, we'll be able to see the ISM from the ECU, which we're actually looking for at the moment. Одна из кнопок, которая появится на экране, будет называться Edit или редактирование, и нажав ее, мы увидим тот номер ISM моторника, который мы, собственно, и пытались. And also the ISM from the EGS, from the gearbox. А также номер ISM из блока коробки передач. We can also change them or edit them in that sense. That's why they're in this menu, and save them or write them to the CAS, to the FEM. Sorry. Или отредактировать, собственно, поэтому так называется, и сможем записать их в FEM. We're going to start the procedure afterwards again to try and read it, but just because we've already read this ECU before, we have the ISN, so I'd rather not waste too much time and show you the key program, the complete key programming procedure, and also the FEM reset, FEM adaptation, and so on. Мы позже запустим процедуру еще раз, может быть, у нас получится ее завершить, но сейчас, просто чтобы не отнимать у вас время, мы лучше покажем полную процедуру программирования ключей, а также сброс и адаптацию FEM-модуля. So, as you remember, we have prepared the key programming procedure. Как вы помните, мы подготовили процедуру программирования ключей. Но нямаме ASN и модула е сменен. Мисля, процедурата е абсолютно същата, когато сменяме модул. Не трябва да минем през тези стъпки. So the procedure is exactly the same also when we are trying to change the module or reset it. Процедура ничем не отличается от процедуры замены или сброса модуля. Which is exactly what we're going to do now. Именно это мы сейчас и будем делать. Значи, ако е с keyword. Какъв смисъл, ако е с keyword? Значи, ако ще добавяме ключ, в смисъл вече сме префлашнали и добавяме ключ. If we're going to add a key, we just choose the key
position and choose where we want to program the key and add the key. Если нам нужно добавить ключ, достаточно просто выбрать его позицию и запрограммировать. Сега в момента ще го направим модул Virgin. To make it virgin, we click on virginize. Для обнуления выбираем соответствующую функцию. Click next. Нажимаем далее. And Сега може да изчетем VIN подена за FEMA, FEM secret key и and from ISN. here we can read the VIN, the FEM secret key, and the FEM ISN. И здесь можем увидеть VIN, секретный ключ FEM и номер ASN. Ако не го бяхме префлашнали, ще трябва всичките стъпки първите да направим, нали? Нямаше да отида направо на това меню. Модула в момента е Virgin. The module at the moment is virgin. Модуль в настоящий момент обнулен. And we will start the FEM adaptation procedure. И мы переходим к процедуре адаптации модуля FEM. Once again, Вече сме изчели. let's assume we've already read the ISN from the ECU. Предположим в очередной раз, что мы вычитали номер ASN из моторника. Which we will now copy because that we've read before. Скопируем его, поскольку он был вычитан ранее. Place it and press next or save. Вставляем его в соответствующее поле, нажимаем далее. We can then change the VIN of the FEM. Можем поменять VIN модуля FEM. So we'll put 5.5 at the end just so we can see it afterwards. Трябва да изберем на каква частота е. Then we will need to select the frequency that we're going to work with. Далее выбираем частоту, с которой будем работать. Our frequency at the moment is 868 megahertz. This is the key that we're going to be using. 868. Частота, с которой мы сейчас работаем, 868 МГц. На такой частоте работает ключ. And the procedure will run through. И запускаем процедуру. Това пръщенето не от моето движение на микрофона, от неговото дишане. Ако Virgin 8 е модула, ключовете се стават неизползваеми. Once the FEM is made virgin, it's important to know that you cannot use the keys that were programmed before to the vehicle. Важно отметить, что после обнуления модуля FEM вы не можете использовать ключи, которые были ранее запрограммированы для этого автомобиля. The module is now adapted or learned to the program to the car. Модуль адаптирован, программа записана в автомобиль. Ти какво се опитваш да правиш в момента? Ами ще обучавам ключ. Добре, да, ма те много да заспава. Не, може да се задъмне. Много да умре отново, но не съм много. Драго в момента дали ни гледа стъпка по стъпка? Драго дали ни гледа стъпка по стъпка, викам. Щом не е звънно, значи някакво да направи. Okay, so now after we've adapted the module, the keys are, of course, deleted, as we said they would be. Теперь после того, как мы адаптировали модуль ключи, как я говорил, Два имаш. все стерты. And now we have to program a key to the vehicle.
or to the FEM. Нам нужно запрограммировать для автомобиля или для блока FEM ключ. То есть частоту мы сами задаем, можем 433, есть ключ 400. Вручную вы имеете в виду? Да, ну вот выбор частоты. Ключа можно любую указать, которая. Can we select just any frequency we want? No. Ну, который ключ. Well, I mean the one that fits the key we're working with. Значи идеята е, че колата работи на някаква частота и антените работят на тази частота. Да, и ако ключовете, които използваме са такива, може на тази частота трябва да. Въпросът е, че не може да си избираме частота, в смисъл да сменяме частотата на фема и на антените. Трябва да знаем каква е частотата на антените и какъв ключ трябва да сложим. The frequency that we select is based on the antennae that are part of the car. So they would transmit a signal on a certain frequency. Частота зависит от того, какие антенны установлены в автомобиле. So we're not going to, for example, the hardware of the antennas would not allow them to change frequency. Изменить частоту антенны невозможно, как она устроена. Надо это узнать, если это полная утеря. How do we know the frequency if all keys are lost? Как да узнаят? Просто трябва да се разбере на каква частота е ключа. В смисъл, няма как да им кажа на каква частота. Може би трябва да се види в ремонт програма. In a sense, you need to know what, based on the vehicle specifications, there is no way to know. There is no way to read it from with our software. Ну, прочитать при помощи нашей программы невозможно эту информацию. Спецификация автомобиля надо смотреть. In CAS, there is information about the key frequency. О частоте ключа есть информация. If you have a key, of course, you'll be able to see what frequency the key is. Если есть ключ, конечно, мы можем увидеть, на какой частоте он работает. But the question was in case of all keys lost. Но вопрос был, если все ключи утеряны. Готови сме. Нямаме работещ ключ. Okay, so once again, we assume we have no working keys, so we'll need to enter the ECU ISN. В очередной раз предполагаем, что у нас нет рабочих ключей, нам нужно в этом случае вводить номер ISN моторника. So we enter the one that we've read before. Вводим тот, который мы считали ранее. And now we have to put the empty key in the ProTag antenna. Вставляем в ProTag пустой ключ. And now the next step is to hold it against the ring antenna. И теперь прикладываем его к Да го натискам? кольцевой антенне. And as we can see, the status was key learned completely, and now we see the list of the CAS keys or the FEM keys, where the key is successfully written inside the FEM. Если вы успели увидеть статус в программе, ключ был запрограммирован успешно, и теперь мы видим перечень ключей, которые запрограммированы к данному автомобилю. Само, че това ключ е нещо не е както трябва, ще пробвам да го изтрия. Че малко? Ще пробвам да го... Него да е малко. Това за мен да ви чуте. Него да е малко. Ще пробвам да го отключам, ще пробвам да го изтрия да го пише. Той е превзаписваем ли? Когато е подготвен с килърс, не мога да го... Само ми помпа там. Аз си помпам. Ако сме вписали ключ, ако кажи ми това, Да, само кажи какво трябва. ако сме вписали ключ, можем, понеже е припернат за колата, може да го, в смисъл да го изтриваме и да го вписваме на същата позиция. Once we prepare a key for a certain car, it's important to note that we can erase it and reprogram it in the same position in the same car. Важно отметить, что после того, как мы запрограммировали какой-то ключ к автомобилю, мы можем стереть его и запрограммировать на ту же самую позицию.
с то ключ нещо не е добре, сега ще му го ремилна след почивка, ще почина малко, ще го ремилна и ще стане. Ама направо да покажем Renew тогава. Ще го покажем. Който иска. It seems there's something wrong with the key. I know a lot of things are going wrong today, but I don't know why. What we're going to do is we're going to show also the AppProg renew procedure. So if people want to gather around here, and we're going to renew this key so that we can program it to the car again. Что-то у нас опять не так пошло с ключом, как и многое сегодня. Давайте мы сейчас покажем обновление ключа через AppProg. Если кому-то интересно, подходите ближе сюда. What you can see, however, is that the VIN that we changed inside the FEM was changed also on the starting screen, so you'll see that it was in fact, the changes have in fact taken place. Но что можно заметить, это то, что VIN, который мы поменяли, действительно изменился в блоке FEM, и на стартовом экране теперь написан новый VIN с двумя пятерками на конце. Да, секунду. Аз направо ще му запоя кавачето. Ама отвори ми една снимка тук, направо искам тук, аз тук ще си ги запоя. То с моят компютър е хубаво, ако искаш. Ами ще ми се, защо не искаш да затваряш софтуера? Не искам да си го затворя. Искам да затворя да си прекодирам модула. Добре. Ама, захранването къде ми е? Ама то захранването е хубаво, а къде ти е това? Кое захранване къде ти е? На компютъра. Не знам. Нямаш батерия? Не, кажи им по-скоро, ако искат да додавят да таковат. Ако искат да додавят как ренюваме ключ, да дойдат. Ти ще пуши ли? Да, аз ще го запоя. Няма проблем. В смисъл няма значение. Аз не ще си гледа това така, че ще го запоя, ще я взема тук. Ще намерим всичко, ще взема. Сега ще донеса. Сенче това? Твоето зарядно. Чекай, ще го сложат. Гледай, там оправи това, нали искаш нещо да оправиш. So tell them if they want to see how we renew keys, you know, the actual procedure, they can gather around here. I'll solder the adapter to the key, and I'll show them how the key is actually renewed. Кому интересна процедура обновления ключей, пожалуйста, подходите к нам. Да бе, там ще го запоя, само ще ти пусна тук компютъра по. I'll actually solder it there because the soldering iron is there, but then we'll come back here to the computer to complete the procedure. Кое? The last option, PCF. Из выпадающего меню в верхней части выбираем последний пункт PCF. And then we'll choose the key that we have, which is an F-Series HU F5661 in this case. Выбираем ключ, с которым мы сейчас работаем, это BMW F-серия 5681. And we'll click to show the diagram. Нажимаем кнопку, чтобы увидеть. Не, то се тая въпрос е, че искам да ги вика е така тук. Тук черно, зелено и бяло. Окей. Имаш кабелче? Да, само че аз нямам все още. Yes. No, Ivo is going to bring one. Мерси. Ама аз трябва да ходя да взема такова. Добре. Okay, so I'll go and solder them over there. Пойду припаяю контакты. Which I'll take a picture of. Because I'll forget. Now we're going to try the renewal process. If the connections are good, it will renew itself. If it does not renew itself, the connections are not good. I'm not the best at soldering. Итак, сейчас попробуем обновить ключ. Я надеюсь, что мне удалось как следует припаять контакты. Я, конечно, не самый большой мастер с паяльником, но надеюсь, что у нас все получится. All you need to do is press program. Все, что нужно сделать, это нажать кнопку «Программировать».
you activated license for updating key? Yes, of course. Okay, so we have finished it successfully now. Удалось. So I'll need to remove the wires and then we'll read the key. It should be brand new. Теперь нужно отсоединить провода, и после этого мы считаем ключ, он должен быть новым. Какая вонища в машине, кто там вдохнула, вышло, что ли? Такая вроде... А ты что, не спеши сразу? Юбки такая вышла, села на диван, я думаю, ягу на обед. Машина сразу, да капец, как вспомню там, капец. Сзади. Саша, нет изоленты у нас? А спросите у него, я читал на каком-то форуме, что блок ФРМ можно сделать так, что он не умирает после снятия клеммы. Спросите у него, они знают секрет? I read on some forum that an FRM module can be kept alive if you take the connection apart. Do you know what the secret is? When you take what connection apart? Что еще? What you're trying to do and what? Что вы пытаетесь сделать? И На веб-сайте в Беларуси какой-то мужик, короче, ФРМ блок, когда отсоединяешь АКБ, бывает в нем прошивка слетает. Они знают об этом. When you disconnect the gearbox, sometimes the firmware faults occurs. You should know that. Ah, you mean it loses? Yeah, I know what you mean. I think it will be best if we ask Sam because he'll probably know the best way to do it without. Я понял, о чем речь. Об этом, наверное, лучше Асена спросить. Он знает. Асена. Ну, третьего. My colleague, yeah. Who has probably gone smoking somewhere. Yeah? Nice. Так у меня тут же прям в гараже ФРМ сделал, клемму скинул, там прихожу, все, на 5 труб, ёпта, у меня машина по записи. Чего-то не раскачиваем места. А що не можеш зарядиш кодинга просто? Аха, ясно. Значи, самия факт, че аз успех да припомня всичко и то да тръгне, искам ти кажа, че това означава, че всичко върви напред. Не, това означава, че няма да има никакъв проблем с нищо, разбираш ли? А нещо беше най-забавното. Защото... Имаме тока. Той ми го даде. Ивчо? Ти отиваме начало. Има си. Имаше тук един сайбан с ZN45 и ZN46 и го конфигурация. Той може. Смятам, че възможно да може, защото аз нали имах цяла прок. Това е твоя. Сета. Възможно. Да. Червения, както виждаш, не съм го калайдисал кой знае колко добре, но да кажем, че... Дай, влизай в процедура по...
Та, червения не съм го кой дисал, кой знае колко добре. Но тъмън мина процедурата по изтриването. И нещо какво направи червения? Динг! Ама ти каза. Така мога да отрепеш фармаж. Ама той си мина процедурата. Процедурата, то след като приключи процедурата. По триенето. Да, ясно ми е. Ма той жив ли е? Въобще. Добре, какво правим сега? Въпроси и отговори? Какво ще правим? Сега ще пробвам да разпечава. Интернет у вас есть? Нещо става. А, интернет имаш? Има. Я напиши в сърча CMD. Ивчо? Да. Не, да, и фрона може. Да, ping 8.8.8.8.8. 4 осмици. Да, ама да. Примерно. Има ли интернет? Значи не мога ви помогна. Сигурно падна сървъра. Сървърът? Я го затваря. Я да аз да звънна на Дражо. Не може да го кажа. Що? Той не знае драго. Той няма как да следи успешни това. Тогава ще звънна на Цоло. Тук ли ресетваш? Сенчо, я го уважавам, като да правим нещо. Случай, че команда да краш. Звъна на Цолю. Що получается? Small problems with the equipment. Небольшие проблемы. С железа малко. Моторник? Не, с Авди. Окей. У нас проблем был, когда сделали процесс для ФЭМ, не отжигали power? Не питание, а моторник. И можно для этого, поэтому можно, кто не закончили процесс, Ето го живя. Ох. Аз и сервис нямам дори, не мога за нацо. Ще го сетна след. Не. Опи. И първата позиция. Ще разберем дали е empty. Чакай, той трябва да си е в простага. На нулевата, нали? Той трябва да е в простага. С айфон. Да. Ето нямаме ключ. Контрола. Да. Човек, толкова сме много програмер. Вържете програмера все пак. Да, добре да развържи го, махни го и го вържи пак. Въпросов нет.
Не, было, но сега. Час. Абе, какво се случва днес? Кара малко по-сериозно. Къде е другия програматор? Не е програматор. А от какво? От софтуера? Да, затварям. Отварям много. А тук имаше два програматора. Втория къде те? Там. Остави го. Не барай. Той мой да не съм успял да го такова като хай. Да, ама няма контакт. Няма контакт. Но то въобще не светва това табло по никакъв начин. Да, бе. Ама то трябва нещо, трябва да светне. Не може нищо да не светне. Отдолу ще светне нещо. То е абсолютно мъртво в момента това табло. Мъртво, а не, то с един конектор е това нещо. Да, бе. Той преди малко светеше това. Се будил. Това не се буди. Какво? Чак. О, есть. Не, това трябва да прихващам модул. Дайте да прихващам модул. Ще прихващам модула. А през това време ние какво ще правим е въпрос? Кажете, ако искате по BMW, другото BMW, аз ще прихващам модула през това време. Дайте си модул. Искаш ли да направиш една презентация на другите функции? Там кодинг, модинг е на друго. Човек, аз съм много зле с кодинга на BMW. Нямам никаква практика. Добре. Там облаци. Добре. Добре, бе, ще го направя някакво. Okay, so what we're going to do, if you remember, instead of disconnecting the power, we were disconnecting the ECU by mistake. Итак, если вы помните, мы вместо того, чтобы отсоединить питание, сегодня по ошибке отсоединили моторник. So it seems that the reflash process did not go through as it should have, the initial preparation of the FEM. Поэтому, возможно, исходная подготовка ФЭМ прошла не так, как положено. So what we'll do is we'll transfer to the car, and meanwhile, my colleagues here will reflash the FEM again. Мы перейдем пока к автомобилю, коллеги мои займутся повторной прошивкой ФЭМ. And whilst we're showing, this should be all done so that we can show actually how the key is programmed and we'll light the dash up. И пока мы будем заниматься автомобилем, коллеги как раз закончат, и если у нас все получится, мы покажем, как программируются ключи, как включается приборка. Чакай, дигни крака, Азенка. Какво да покажем на скоростите? Ами скорост от 8 степената как се сменява, той ще знае. Да, добре, дано. Ключи? Нямам аз обиди буксото, още не мога да намеря.
Иво? Иво? Къде е обидито на тази кола? А? Къде е обид? Да. Къде? Тук отстрани трябва да. Аха, окей. Можем да покажем и в юзер меню по принцип смяната на това, на скоростите, как е процедурата. Юзер меню да показваме няма много смисъл, защото те могат сами да си го прочитат. Да, ама... Добре, окей. Само ги явите да включим. Така. Ти ще живееш? Няма ли да живееш? Къде ключа? Много по-сериозно. Зажигание включи. Да, Ignition on. Да. Я поговори малко. Само покажи основното, докато включа захранването. И след това. Покажи им началото на софтуера, какво да им кажеш. Бах ти интересното. Казах му покажи нещо, като намеря захранване, някакво трябва да сложа. Захранване, някакво трябва да сложа. My colleagues are preparing the FEM module. Итак, пока коллеги готовят модуль FEM, что я хочу вам показать. We have a new function designed for exchanging the 8 HP gearbox in BMW F series. У нас появилась новая функция, которая позволяет заменять 8-ступенчатые коробки передач в автомобилях BMW серии F. When you first read the car, Когда мы в первый раз читаем машину, of course we have to wait until all of the modules are populated and the car is identified. нам, разумеется, нужно дождаться, Yeah, of course. и машина будет идентифицирована. Then we have to go to the keys and start synchronization. После этого мы переходим в раздел синхронизации ключей и запуска. And we also have the last menu, which is called EWS Parts Adaptation. И последнее меню называется адаптация частей EWS. So the first one, so the first one is actually for exchanging the DDE. Первый пункт в этом меню позволяет заменить блоки DME или DDE. The second menu is for exchanging the transmission control unit, the 8 HP. Второй пункт меню позволяет произвести замену коробки передач. And the third option is the FEM key learning. И третий пункт – это программирование ключей для FEM. We are going to enter the second option, the second menu. Посмотрим, как выглядит второе меню. Зайдем туда. And what we have new in BMW is the functions are mainly guided. Из нововведений в отношении BMW появились инструкции по ведению процедур. As you all know, before it was not that easy to do different adaptations on the car because the information was not that much. Вы знаете, что в прошлом проводить различные адаптации для автомобиля было не так просто, потому что информация была, скажем так, ограничена. And now with the guided functions, you can actually see in the software step by step what should be done. Сейчас же мы добавили в программу поэтапные инструкции, пошаговые инструкции. There are some preconditions that have to be met before starting a procedure. Прежде чем мы можем начать эту процедуру, существует ряд предварительных условий, которые необходимо выполнить.
The first and most important thing is to have enough power and that it doesn't drop below 13.6 volts. Первое и самое важное – это обеспечить достаточное питание и следить за тем, чтобы оно не опускалось ниже 13,6 вольт. Which means that an external power supply should always be connected. Что означает, что нам постоянно нужен внешний источник питания. You also need to make sure that the ignition is on. И также нужно следить за тем, чтобы зажигание в автомобиле было включено. So once you replace the electronic gear switch, the EGS, Заменив переключатель коробки, the procedure is very easy and you just have to connect it. его достаточно просто подключить. Процедура очень простая. Once all of the preconditions are met, Если все предварительные условия соблюдены, we can go further with the procedure by clicking next. нажимаем «Далее». The software will then read the data needed Программа считывает необходимые данные and it's going to prepare the transmission control unit for the virgin state. и готовит блок коробки передач к обнулению. While doing the procedure, it's always a good idea to have the user manual open. Пока проходит процедура, всегда полезно будет иметь под рукой руководство для эксплуатации. And we have the procedure described in details in the user manual. В руководстве она описана более подробно по всем этапам. So the whole procedure may last up to 10 minutes. Вся процедура может занимать до 10 минут. And we also need to make sure we are connected to the internet and have an active AMS subscription. Также нужно следить за тем, чтобы было подключение к интернету и была активная подписка EMS. For adapting the transmission control unit, there are some data packages that need to be sent to the server for online calculations. Для адаптации блока коробки существуют определенные пакеты данных, которые необходимо отправлять на сервер для проведения необходимых расчетов. And of course, it is good to say that the server will calculate the needed algorithms much faster than it would appear locally on the PC. И сервер способен рассчитать все необходимые алгоритмы гораздо быстрее, чем это может сделать ваш собственный компьютер. While we are waiting for the procedure to let us continue, if you have any questions about the functionalities, please feel free to ask. Пока мы ждем, если у вас есть какие-то вопросы по этому функционалу, пожалуйста, задавайте. Yes. Пожалуйста. Ива, долго мы ждали со вчерашнего дня. Да. Значит, сейчас речь идет не о Mercedes, а именно по BMW. Значит, при манипуляциях сейчас будем разговаривать о манипуляциях с FEM-модулем. Let's talk about some manipulations with FEM. Yes. Есть ли возможность сделать грамотный бэкап FEM-модуля, чтобы потом, если он вдруг случайно упал, вальнулся, машина умерла, чтобы потом поднять машину? Is it possible to produce a proper backup of FEM module, just in case the car dies for some reason, we can then restore it back to its original condition? It's always good to have a backup of the coding, and once we start the procedure, the software automatically saves a file in a directory on your laptop.
Бэкап кодирования действительно всегда имеет смысл делать, и программа при запуске процедуры делает его автоматически в папке на вашем компьютере. But there is also another thing, because it depends from the issue. If you're reflashing the FEM module and the procedure stops or the voltage drops, you can restart the flashing procedure and it will all be good. Но зависит еще и от сути проблемы. То есть, если вы перепрошиваете флеш, и по какой-то причине процедура прерывается или напряжение падает, можно просто начать заново. The worst scenario is if while doing the procedure we lose communication by diagnostics with the FEM module. Хуже, конечно, если диагностическая связь теряется с модулем FEM во время процесса. But if all of the preconditions are met and all of the software guidance and steps are followed, the procedure will successfully complete. Но если соблюдаются все предварительные условия и мы следуем по инструкции, которая приведена в программе, процедура должна завершиться успешно. When asked to... Там нет ядро. Какое это в феме ядро? Там, ну как, да, там уже этот, я не помню. Там НЭК, там нет отдельного ядра. Все, процессор. It's a Kuriva. It's a Kuriva. Фем-модуль. Есть отдельное ядро. Ладно, сейчас посмотрим. Значит, сейчас мы на этой копеечке, там, F25 или какая-то, F20. Спидометр сейчас крутим. Can we adjust the speedometer on this car? Да, дали можно Именно с новым командором, с новым обновлением. Дали правим спидометъра? Километраж? Да, лимит. Пробег. Будем продавать продукт. Сега, първо за бекъп флаша не може да бъде изчетен от тази Кларива. Флаша не може да се събере само кодинга. С Кларива не може, флаша не може да бъде изчерпан, да има бекъп на флаша. We cannot have a backup of the flash because it's a Kuriva. It's not as any other processor. Мы не можем сделать бэкап флеша, потому что это Kuriva, и нет возможности такой, которая есть в других процессорах. Това за това, което запита той. В смысле, не может прибор или хозяин не разрешает? Is the device unable to do that, or the owner of the vehicle? No, the device doesn't allow it. Прибор не разрешает. Може, The FEM doesn't allow it. J-тага му е заключен. It has a locked J tag. To say it like this. Помечен этот прибор. Не може да бъде изчетен. Что J-tag? Мы можем читать. Да обясним какво е J tag. Серьезный. Ма това не е NEC, той е Кларива. Причем китайские приборы. No, it's not a NEC. Но что дальше? It's not a NEC processor. It's a different processor, different version. It's Kuriva. Там не NEC процессор, а другая версия. Ну, Называется просто я не Kuriva. помню, я так, к слову, да. Няма Может быть, другой програматор, който да чете този процесор. Нет. What's the difference? No, there's no Fujitsu there in the FEM module. А какой это процессор? Kuriva. Kuriva, that's Motorola. how it's called. Motorola, yes. Motorola. Kuriva. Yes. Да, супер новая Моторола, Super new Motorola. Значит, сейчас мы сможем смотреть, наверное, на этой Can we adjust the mileage on this machine? Пробега дали можем да го направим. Километри не. Еще Не нет. сме обявили, че правим километри. We still don't do it. Мы пока But этого it не will be делаем. possible in a couple of weeks. Но через пару недель это будет здорово возможно. было бы, желательно побыстрее, потому что если мы сейчас можем скрутить, а F-ка отсюда не уедет, скорее всего. It would be Работаем. really useful because if we could Yes. adjust the mileage, this vehicle probably would not leave Yes. this room. It will be possible Будет in a couple of возможно. weeks. Через пару недель. Отлично, будет взято. Кстати, сам прочитал прибор или еще нет? Has the reading finished now? Не. Зациклило е на 89%. Може би се разпаднала връзката. Да. Maybe I will need to restart the procedure because it's stuck in 89%. Может быть, So the main idea behind this procedure is that it actually adapts the new transmission to the car. основной смысл этой процедуры – это адаптировать новую коробку передач в автомобиль. It seems there's a problem with the server currently, and it's unfortunately Sunday. Похоже, у нас какая-то проблема
So we have to open up an emergency ticket. Так что нам придется создать запрос для службы поддержки. But I will show you in the user manual how the procedure looks like and how it finishes. Я покажу вам в руководстве по эксплуатации, как выглядит процедура и как она завершается. Ego je tu така и само да го... Така... Preparing virgin state, така. So we were on the fourth step when the procedure got stuck. Итак, мы зависли на четвертом этапе. If the software goes forward with the procedure, it will revert the transmission control unit in its normal state. It's going to have to upload again a calculated data from the server. Когда программа работает корректно, она заливает рассчитанные данные обратно в блок коробки передач. And then the transmission control unit needs to be reset, and this is why we are turning the ignition off. После этого блок необходимо сбросить, для чего мы выключаем зажигание. The transmission control unit will then enter the sleep mode or standby mode. Блок коробки при этом переходит в спящий режим или в режим ожидания. And this will reset it. Once it is reset, we will have to turn the ignition on. И это сбрасывает его, после чего мы зажигание включаем. It takes a couple of seconds, up to 1 minute, to initialize the transmission control unit again for reading. До минуты занимает инициализация блока коробки передач. And to complete the authorization, we have to turn the ignition off and on again. И для завершения авторизации нам нужно еще раз выключить зажигание и снова включить. There will be a message displayed that the electronic gear switch, the transmission control unit, is being authorized. И на экране после этого мы увидим сообщение о том, что авторизация блока коробки завершена. The procedure requires also an automatical coding to be done on the transmission control unit. Процедура требует также автоматического кодирования блока коробки. The coding may take up to 2 minutes to complete. Кодирование может занимать до 2 минут. This is step number 13. Это 13-й этап процедуры. Once the procedure is finished, you will see the actual message. И после успешного завершения процедуры мы увидим на экране соответствующие сообщения. But if you need to just reset the transmission control unit and adapt it to a different car, Если же нашей целью является сброс блока коробки и его адаптация для другого автомобиля, you can actually abort the procedure on step number 7, мы можем прервать процедуру на этапе номер 7, where we need to turn the ignition off for the first time. где мы в первый раз включаем зажигание автомобиля. Once this is all done, the transmission control unit is either in a virgin state or completely adapted to the car. В этот момент блок коробки будет либо полностью обнулен, либо полностью адаптирован для автомобиля. If you have any questions about the transmission control unit adaptation, Вопросы по адаптации блока коробки, пожалуйста? yes, because you can make it virgin with the procedure. The first 7 steps actually prepare the transmission control unit to be virgin. Поскольку процедура допускает обнуление блока коробки, как раз первые 7 этапов для этого предназначены, мы можем адаптировать и бывшее употребление блок тоже. To make virgin, do we need some information from the cars which was taken the unit? No. Like in Audi? No, to adapt the new transmission control unit, you do not need to have any data from the old transmission control unit, because we are actually first making it virgin, and then after reading the data needed from the car, we are writing the data into the new transmission control unit. Никакой информации о старом блоке нам при этом не требуется, поскольку новый мы обнуляем и после записываем в него ту информацию, которая взята с автомобиля. Да.
Если у нас блока управления коробки нет, ну, со старой машины, просто мы меняем БУ, купили на разборке. What if we don't have the old TCU? You don't need it. Все, то есть можно с любой брать и... Можно с любой. Хорошо, тогда следующая пародия. Это все будет работать без сбоев, а потому что очень часто вылетает команда. Will this process be fault-free? Because Yes, plenty of yes, the it will be. commander fails. It will be. Unfortunately, whenever we are doing demonstrations, these are the laws of Murphy, and this is what happens actually. It doesn't work when we are demonstrating. К сожалению, да, действительно, когда мы демонстрации проводим, часто теряется связь. To be honest, today when we arrived at 6 o'clock in the morning, everything was perfectly working and everything was just fine. Сегодня утром, когда мы готовились к презентации, все работало, все было в порядке. Кстати, к сожалению, что при демонстрации это одно, а на практике эта ситуация чаще бывает. Это часто вылетает. One thing, and in practice fails much more often. Well, То есть проблем надо решать, no problem, чтобы не было. we had bad luck today. Sorry? We had bad luck today with the procedure. У нас сегодня получалось. В практике очень часто слетает Мерседес, если речь идем о онлайн. Значит, если речь ведем о онлайн-командере, If we talk about online commander, касаемо Mercedes-Benz и BMW, as far as concerns Mercedes and BMW, очень часто, постоянно бывают сбои, и вся эта шляпа слетает. Постоянно. Хотелось бы, чтобы этого не было. there are very frequent fails, really, and Либо как можно было реже. to avoid them at all, or to make them as rare as we can. We are working every day on the procedures, and whenever we identify an issue, we make sure to resolve it as soon as possible. But sometimes we do need the feedback from our customers, so whenever an issue appears, it's good to have communication with us so we can be aware that there is an issue, so we can react in a timely manner. Мы постоянно дорабатываем наши процедуры, и, конечно, при обнаружении каких-либо проблем мы стараемся их устранить, но полезна также и обратная связь от клиентов. Это здорово. Я человек, который давно пользуюсь Абритусом, поэтому сейчас я сказал это в корень. Это надо дорабатывать очень жестко и очень четко, потому что сбои постоянные и очень жесткие. Well, that's exactly my point, because I've been using Abrites for a long time now, and this really needs to be solved, because the faults are frequent and they are hard. Соответственно, если Абритус заявляет эти функции, я не сомневаюсь в их профессионализме. So if Abrites claims these functions are released, I have no doubt that the company is professional. Но тем не менее, как у всех, есть очень большие пробелы именно в этом. Если вы заявляете именно онлайн-командам Mercedes BMW, будьте добры, сделать, чтобы они как минимум или как максимум работали без сбоев. Или без сбои были минимальны. There are gaps, so if you claim online commander for Mercedes and BMW are workable, it would be really useful to have as less faults as we can. Yes, I understand what you mean. We are working 24/7 on the development of the product, so believe me, this is our top priority each and every day. Говорите, мы круглыми сутками работаем над продуктами, над разработкой продуктов, и это наш основной приоритет. Хотелось бы в это верить. И желательно увидеть это быстрее. На практике будем пробовать. Машин таких много. Особенно в Москве. Preferably see it with my own eyes, because there's plenty of cars which require this, especially in Moscow. То бишь, значит, это Mercedes, BMW. Если Mercedes касаемо, ладно, BMW F-серия. So if we speak about BMW F series, Mercedes касаемо, ну, да, с 13-го года, там, это, ну, это с ФБС-4, так скажем. Which is equipped with FBS 4, starting from 2013 and onwards. С ФБС-4, да? With FBS 4. Хотелось бы больших результатов. Кстати, Абритус заявлял, что ФБС-4 в том году, что они его порвут. Но я думаю, что еще очень долго будут бороться с данными сервером.
last year, Abrites mentioned that they will solve the issue under BS4, but I think it will still take the company quite a long time to resolve this. ФБС 4 ждет весь мир. Мне кажется, Абритус первым будет, кто The порвет весь entire мир. world looks forward to seeing the issue under BS4 resolved. So We are will Abrites be the first to solve it? Yes. Это сложно, но мы в них верим. It's a challenge, but we believe in Abrites. Thank you for your faith in us. We are working very hard, I can assure you on that, because we know the demands of the market, we know what our customers want and what they are expecting from us. So this is why we don't take any day off. I can assure you, me and my colleagues, we haven't slept for more than 48 hours to make the seminar possible and to make it run as smooth as possible. Спасибо за ваше доверие. Я могу вас заверить, что мы действительно постоянно работаем над этим. Мы знаем требования рынка и требования наших клиентов, поэтому мы все усилия прикладываем к тому, чтобы наши продукты работали как можно стабильнее и как можно меньше сбоев было. И мы с коллегами, в частности, 2 суток не спали, чтобы этот семинар состоялся. Это здорово. Кстати, последний камень в огород Абритус. And the last comment about Abrites will be От меня. from me. Значит, у всех больная проблема. Я, например, профессиональный смощик спидометров. Значит, именно Mercedes-Benz W211 и W164. There is a common problem in terms of mileage adjustment, specifically if we speak about Mercedes 211 and 164. Это значит правка истории сервисов именно в этих автомобилях, именно Assist Plus называется. Проблема. Adjustment of service and history in these particular vehicles, which is Assist Plus. То ли я на протяжении многих лет баран, то ли Абритус не доработал свою ситуацию. Maybe some problem on Abrites side, or maybe something I failed to understand for many years now. Is there any particular Ториш, issue? Антон, поясняю. Объясни компания Абритус. За многих скажу, большинство людей, после правки сервисов Assist Plus, касаемо Mercedes-Benz W211 и 164, после этого проблем ни с руля сервис не сбрасывается, ни стар-диагностик профессиональной старухой, так называемой в народе. It would apply to many people when you use Abrites to adjust Assist Plus. After that, you can't reset it using either buttons on the steering wheel or with a professional diagnostic tool. Start diagnosis. В инструкции, естественно, с этим очень проблема. Поэтому, если Ива сейчас расскажет, как это сделать красиво, и скажет, то ли я баран, то ли действительно в софте проблема. То есть проблема в нескольких байтах. There must be a problem around some bytes, and it's not really clear from the guide, from the manual, what's the proper way to do it. So it would be useful if you could share some light on how to do it properly. What's the exact error message that he is receiving? Because I'm not pretty sure what he's talking about. А какое сообщение конкретно вы получаете? Я просто не до конца понимаю, в чем конкретно проблема. Сообщений нет, все классно правится, все ровно и всегда все хорошо. Но тем не менее потом машина, профессиональная стар-диагностик, которая Mercedes диагностика старухой в России называют, не правится никогда Assist Plus. Либо с руля, с кнопочек, как обычный пользователь должен сбросить сервис, не сбрасывается исключительно после Abritus правки пробега Assist Plus. But after you have manipulated Assist Plus using Abrites, you can't reset Assist Plus using either start diagnostics or using buttons on the steering wheel. И еще раз, либо я баран, в мануале нет этого, не есть, но общее, там непонятно, там ерунда. Четких моментов там освещения нет в мануале. There's very general information about that in the user guide, so there are no specifics in terms of this particular issue. If there is something that is... И еще один момент. Давайте. Блок ФРМ слетает, у него адресация. Кодинг. У меня нету микрофона. Блок ФРМ слетает, адресация.
как сделать так, чтобы не слетала она после снятия клеммы? There's faulty address in the frame module when you take the connection apart. Is there a way to avoid this? Либо когда садится аккумулятор, чтобы... Or when the battery is down? Я читал на форумах, что там в Беларуси парнишка делает. I read it online that in Belarus there are people who are able to fix that. To fix that, no, we don't have. What does it lose? Does it lose coding or what happens to the actual module? А что с модулем происходит? Кодировка слетает или что? Адресация в Мотороле слетает. Разметка в Мотороле. Разметка, не совсем понимаю, что это. Так и скажи, разметка в Мотороле. Именно флеш-память. Процессор, стирается процессор, они поймут. Не работают фары, поворотники. Сейчас я буду